Once again, good morning. May buntag sanan. So, welcome sa to morning worship service. At padayon ta no, ato ni sugdan pinagis pag-awit page 20, page 20. When I see the blood, page number 20. Page number 20, when I see the blood, as we sing verse 1. Christ our Redeemer died on the cross, died for the sinner, paid all his due. All who receive him need never fear. Yes, he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Verse 2. Chiefest of sinners, Jesus can save. As he has promised, so he will do. O sinner, hear him, trust in his word. Then he will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. As we sing, verse 3, the last. Judgment is coming, all will be there. Who have rejected, who have refused. O sinner, hasten, let Jesus in. Then God will pass over you. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Amen. Salamat sa dugo sa Ginoo no. Wanay gahom ang kamatayon over sa Kristohanon. So page number 22 atong sunod nga lawiton. Page number 22. Are you washed in the blood? So still it speaks about the blood of Christ. Manidog ta palayog as we sing page number 22. Are you washed in the blood? As we sing verse 1. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Verse 2. Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? As we sing, verse 4, the last. Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean. Oh, be washed in the blood of the Lamb. Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen.
Okay, remain standing ta pa usa no unya adto sa pagampo okay. Una. Okay, so mag-pray ta dalay kun Dios Ginoo Lord this morning we are so thankful and grateful to you God nga gitagaan nimo kami og lain nga opportunity, pribilehyo Ginoo nga makaanhin ning imong mabalay nga alampuanan og tigumanan Ginoo sa katuyuan Lord sa pagsimba kanimo ug among pag-worship kanimo Lord sa espiritu ug sa kamatuoran ug ikaw Ginoo panalangin sa matag usa maghatag og espirituhanon Ginoo nga mga pagdasig o mga espirituhanon Ginoo nga mga pagtulunan. Salamat even sa Sunday school lesson Lord imong gikahatag og ning divine worship service among pagampo Ginoo nga ikaw Lord andam sa among nga kasing-kasing abrihi among mga unahuna Ginoo nga masabtan namo ang imong pulong o kung naasa mong taliwala nga nanginahanglan sa kaluwasan walay kasiguraduhan Ginoo sa ila nga kalag humaning kinabuhi. So Lord, pakigsultihi o may the Holy Spirit nga mo imo convict sa matag kasing-kasing Ginoo. So Lord, gamitay imong divine holy word, the Bible, o ingon man gamitay imong alagad nga mapaabot ang imong mensahe sa matag usa nga makahatag namo og dugang encouragement Ginoo, paglig-on sa amo nga pagtuo diha kanimo as we are facing this mga trials Ginoo o mga panghitabo Ginoo. O diya kanimo Lord mga butang nga imposible ka namo apan kanimo walay imposible. So Lord amo nga inatugyan ang mga naibilin nga oras amo nga panimbahon nga ikaw gayud una sa tanan mapasidunggan og ang imong ngalan Ginoo mabayaw sa amo nga taliwala. Salamat sa imong presensya makig-uban ka namo kay imong presensya Ginoo wala gayoy makulang niini. Og ang tanan Lord nga mga pagpasalamat, pagdaig, dungog, himaya among ibalik kanimo takos og angayan ikaw sa pagdawat ni ini. In Jesus' name, I pray all these things. Amen. Okay, so you may now take your seats. Maayong buntag sa tanan. Welcome sa ato nga panimbahon. First Sunday ning katapusan po nga bulan sa tuig 2020. Okay, so pila ka Sunday ang December? Upat? Okay, so hapit na mahuman. Okay, so salamat sa Ginoo. Okay, nga malagpasan nato ning tuig nga 2020. Mga butang diin nakasinati ta sa mao nga pandemya. Okay, so wala ta masayod kung unsay mahitabo, unsay sunod pa nga mga panghitabo this coming New Year 2021. So, but let us continue, okay, serving the Lord o padayon nanta, okay, sa ato nga pag kinabuhi. Okay, so kay sa dili madugay, so hapit na gyud mo balik ang Ginoo. Okay, so ang mga signs, okay, kuha na gyud kayo imminent prior to His coming, second coming. Okay, so ato nga mga ginahimo no every midweek Wednesday prayer meeting nga diin paabot sa ato mga alampuanan sa Ginoo. So 6 o'clock every Wednesday and we have our choir practice every Friday and Saturday. Okay, so salamat sa Ginoo puli no base index karong nga week, okay, makuha na ang atok. Okay, salamat sa provision sa Ginoo. Okay, in spite sa mga pagsulay, okay, ni Satanas aron mabalda ang maong construction apan salamat kay di gyud si Satanas magmadaugon. Okay, Matthew 16:18, even the gates of hell shall not prevail against it. Okay, so salamat sa Ginoo ni ana nga Ginoo padayon sa pag supply. Okay, nagagamit og mga tao ang Ginoo. Okay, so financially, so naay nagapaabot for our church project labi na sa roofing. Okay, so tulayan po nga hopefully next year no
balhe na ta diha sa taas. So murag guwapo gid siguro sa taas, no, kay kuha na siya kanang ang hangin ba. Okay, so ato lang nga kuha niya sa Ginoo ang tanan. Okay, so wala naman tay kuha, no. So hopefully next year atong mga kuan nga mabalik nato atong mga naangan nga mga ginahimo matag Domingo, no. So kaning silong diri magamit ko na sa taas, magamit ni siya diri for Sunday school. Okay, magamit ni sa mga bata o high school or college ba unya kaning soul winners nga classroom. Kay kung natay mga bisita so muna atong ikuan gid diya sa soul winner natong nga kuan klase. Okay, so ato lang na nga ipaabot gyapon sa Ginoo. Alright, so walay first time visitors this morning. So wala. Okay, so di ta maglangan kay naapay child dedication. So after sa service sa mensahe. Okay, so ako ngayon na mga choir sa pag-prepare o mag-aawit o nata o kalawit ng Brother Rolin. Page 205 pa rin. 205. He keeps me singing. Page 205. So sing verse 1. There's within my heart a man. Sweet
Alright, dagang salamat, choir. Okay, mauro na yung light. Alright, so before our message, ato iyan po nga karong simana, first week of December, nga masugdan ang roping sa second floor. Bahala na sa problema sa mga kawatan alang sa Ginoo. Just follow what the Bible said. Vengeance is mine, I will repay it, said the Lord. Okay? So, we have enough funds to start again. Salamat sa inyo nga kining conviction. Ay mamatawag na to mga paginahinay sa mga donation, envelope for roping. Alright. Sige lang. Ibaligya magani Ginoo sa 12 out of 12. So bisa ka na lang example, that will hell sa ato nga kalagot, kasuko. Alright. Ako balik ko na, as much as possible, try to sacrifice. Bahala na bisag usa, wala pa magamit ng ato nga L300. Sa bagay, ipasyap pa na ito. No? Sige rin ito, sa kay Brother Done, nga ipasyap na ako karong week, wag yapon. Wag usahay ang atong mga apo. Sa mananglitan, dugay na makaligo sa dagat. So gimingaw maligo sa dagat. So mao nga nagaligo mi sa dagat. Sa to, Monday ba to? Tuesday. All right. So sige ra. Pagkapasabot, let us live seriously in times like this because the time looks like it's getting shorter. Sa ginatawag mga the closing time of this present dispensation under grace, Gentile and church. All right, so anytime the Lord is coming to rapture the church and all the saved believers. Are you saved? Are you prepared for the rapture? So mo na, ang atong series of lessons is Ionic doctrine, eschatology, regarding the 7 dispensations. Now, each of the 7 dispensations, number 1, ako i-repeat ito, mga nalit, ano importante mag-attend Sunday school? For further knowledge of the Word of God. To establish us in the faith till the end time. Out of the 7 dispensations, 7, number 1, man's responsibilities. Responsibilidad nato makatawag ba na yuta. Number 2, man or humanity failed the Lord majority wise. Muna gani plaster na to na namna to ba nga direct to the point ba? Di ba?
Nagawa pa sayo na. Sa to pa, kung gigamit ang pulong nga humanity failed the Lord, in simple language, one word, sin, humanity, sin against the Lord. Number 3, what is the wages of sin? Is death. So, ito pa, number 3, judgment. So, failure, gamay rang nasib. Judgment on Noah's time, walora. The judgment of God, of Sodom and Gomorrah, the burning, you see, with fire and brimstone, the twin cities of the world. Only Lot, a backslider, bahala na basta save. Backslider. Ang problema, wala ika-backslide. O niya, ang duwa niya ka anak, maure na save. Natanawa na ka na. Let me ask you this. Kay each of the 7 dispensations, past dispensations, o sa ikatulong nga dispensation, government. Now, perfecto ba ang human government after the flood? No. Muna nga, Bible gayon. Still, humanity failed the Lord under the human government. So muna, try your very best to attend Sunday school. Kaya ito na yung hapsayon, ginatawag the doctrine of eschatology. So muna siya, one word, eschatology, about the 7 different dispensations. Nasa human government, number 3 mo na. Question. Natuman ba sa mga independent governments? After Noah's flood? Si Noah naman ang kuano na, di ba? Ibo sa Ginoo sa kay Noah. Alright, replenish the earth. So muna, human government started after the flood. Now get this. Kaya padayon na ito na. Human government failed the Lord. What chapter in Genesis? Mauna, di pa ato basaw na itong text worship time right now. Muna ako nga, matawag mga appetizer sa inyo to counteract these present circumstances worldwide regarding the change of weather, storms, floods, and then wars, COVID-19. Nga ang leaders of United Nations declared this week to the CNN that the planet Earth is being destroyed now. When I heard that, personally, yes, as a head of the United Nations, I am more inspired of what God promised here in the Word of God regarding the future of humanity on this planet Earth. Nga karon niya ta sa ginatawag unsa nga dispensation kita karon wala kundi dispensation of grace. So mao na nga ang human government third dispensation balik sa review nga question. Tinuod ba ang resulte based upon the Word of God that still human government failed the Lord? Tinuod ba na? Yes, ma'am og sir. Why? You read Genesis chapter 11. Human government, they started building, you see, towers. O niya, ilang plano nga to reach heaven. Aron nga walay lain, you see, nga makabuhat kung dili sila ra. Sa'yo na gana. Na, sugot maginoon, ana? Natulayan na to ang langit, asa ang Diyos gapuyo. Pinaagi sa building nga i-construct.
bahala na ka ng mga haytayo. Pero nasa Genesis chapter 11, God stopped them. God stopped them and confused them. They could not understand each other. They had only one language. But as they keep on building na dito na sa taas, God confused them. Kung sa mga materyales sa manana, isugo gikan sa taas, pero sa abot, sa pasaka sa manana, di na magkasinabot. So mo na I am more inspired you say, about sticking to the Word of God. Tanawar ang kalibutan na ito karon, human governments. All right. You review that. Ay, ipadayo na ito na next Sunday. Wow. Isulti ka sa Genesis 11, chapter 11. They only speak one language. But when they sin against the Lord, muna ang human tradition. Sa bagay, separation of church and state. Ay, salamat nga kita, Bible-centered kita. Daan po lagi, nga di ta magkasinabot. Di ba? Na, kung wala ang Bible, nasayo ta na na. Usaray lingwahe. Nga because of that failure or sin that they committed, God confused them. Now, why? He's our Creator God. Mauna nga kung kita mga hambugiro sa manana, nakapanag-iyan na sa mga bahandi sa manana, you say, the material resources to make great on this planet Earth. Go ahead. There will be a time to come that God will tell you like what he said in Luke chapter 12, thou fall, tonight you are going to die. Alright, so muna nga ito nga kalibutan karon. So muna nga ako na-inspire ko sa paglitok sa leader sa United Nations. Ito ko din yung problema sa kalibutan. Mauna, ang iyang pulong nga migawa sa ikababa sa CNN live, our planet Earth, where we live, is now broken. All right. Be careful how you and I live right now on this planet Earth. Turn your Bible sa 2 Peter. So muna akong painit ninyo. Genesis chapter 11 about human government. Aya pa ang law. Di ba? Promise, promise. Alright, law before grace. 2 Peter, I know nga, nakadungog na kadaghanan nene. In fact, I cannot remember how many times I preached this text. 2 Peter chapter 3. In relation gapon sa litok sa leader sa United Nations that our planet Earth where we are living now is already broken. Wow. All right. So, 2 Peter chapter 3. Let us start from verse 1. Manindong kita palayo. Mana nga, if you want to go outright up to the final burning of the heavens and the earth which are now, muna nga, God reminded us from verse 1. Up to verse 3. So that is why I love to share this. Ginatawag mga message of remembrance about the past. Like we talk about, you see, a series of lessons about God's 7 dispensations. Di ba? So, tanaw, ang mga pulong gagamit dire. So, muna, ang ato na sinati dire, verse 7, gikan sa verse
5 up to verse 7, di ba? Nga kining mga langit, isip plural, kining mga langit, there are three layers of heavens. Atmospheric, mo na may hangin pa, air. O the second heaven, mo na ang planet, asa ang bulan, bitoon, o adlaw. Yeah, the third heaven is the abode of God. Mo nga atong final destiny as a true Bible say believers. Natanawara. O sige, isolde sa United Nations. Ang uban nga, naproblemahan na, discarded sa mga na, dili na mga lagad sa Ginoo. Tungkol sa problema ng yuta, natanawa. Ato na memorize na verse 5 up to 7. Kita example, may tungkol sa Noah's time. How God destroyed, you see, mankind during Noah's time. But God said, Noah, have you seen that rainbow? That bow? Over the clouds? Or over the sky? God said, that's a sign that I'm not going to destroy mankind through the flood or waters. But worse of judgment. Mao ni sa 2 Peter chapter 3 verse 6 up to verse 7. Yamo na nga kita nga mga Bible say believers ni ata dire sa versikulo 8, di ba? Sa sa verse 6, whereby the world that then was being overflowed with water perished. The parallel of the word perish means destroyed or distracted. Distracted. Being overflowed with water perish. Distracted. But the heavens and the earth, itong ingilito ko nga the three layers of heavens, but the heavens and the earth which are now by the same word, halaka, by the same word that God said, you see, in Noah's time sa Genesis chapter 6, Jesus Christ said in Matthew chapter 24, as in the days of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. The same word of promise are reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Beloved individual Filipino, right now, this time, if you are not saved, you are in danger not to be raptured. But the fulfillment of this rapture o sa 7 years tribulation o sa millennium o sa ayha pa kini. Mao na. Ako pa nimo, if you are truly a Bible believer, you just smile about this COVID-19. Right or wrong? So that is why before 6 and 7, let us go back, verse 1, verse 2, verse 3. Peter said, this is the second epistle, di ba? The second epistle, beloved, now is talking to the saved church members. What is the definition of the church? Saved, Bible, saved Christianity, baptized after salvation. So that will put you into the church. Di ba? So this second epistle, beloved, I now write unto you, church, BBC Biga Street, in both which I stir up. Now, if you're using your Bible, you underline this word. So, I stir up your pure minds.
by way of remembrance. I never thought of this before. Only this afternoon at 2 o'clock a.m. because I practice waking up Sunday morning. I stir up your pure minds. Kasabot mo, kasabot pasabot ng stir up, steering. Siya araw na kasabot. Ay, kanang pulong nga steering. Wailain. Steering means to put us to wonder, to encourage us, to be more, you say, diligent, to be more careful. Wow! Kamu na lang magdugang, kamu nga mga hawd sa English. Of course, I check up. Bisag ba na ako'y parallel Bible, I still, you say, refer to the dictionary. The word stir, steering. Moro magyapon. Di ba? So mo na, pag di ganit ni, mahimong prutas atong kinabuhi sa mga ibi na sa Christian, maproblemahan ta sa mga problema. Right or wrong? Goy. So mo na, Peter, I stir up I write this second epistle. For what purpose, Apostle Peter? To stir up your pure minds by way of remembrance, that ye may be mindful of the words. Bible na. Like sa mga 7 dispensations that God dealt with mankind from the Old Testament up to the present, sa to New Testament dispensation, is based upon the divine word of God. We call the Bible, which were spoken before by the holy prophets. Ano ba? Hindi naman kay holy prophets from the Old Testament, from Genesis to Malachi. Even up to the New Testament, the last prophet was John the Baptist. Natanaw, which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us. Agoy, I love this. I love this so much. And of the commandment of us. Bible yapon na sa mga apostol ni San Pedro, sa Diyos si San Pedro. Pero giapil niya, ang iyahang mga kauban ng mga apostoles. Ang uban gigamit sa Ginoo to write the scriptures just like John the Beloved, Matthew, and then siyempre, walay laing gigtilutog niya as the apostles of the Lord and Savior, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. I hope you are not guilty of this tremendous sins before the sight of God about the lust of materialism or whatever. Pero ang pasabot nga ang warne kayo dire sa verse 3, knowing this first, that this shall come in the last days. So muna niya karon. Ha? Mauna niya siya karon. In the last days, scoffers walking after their own lusts. All right, so muna nga sa verse 5, for this they willingly are ignorant of, but by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water,
and in the water, whereby the world that then was being overflowed with water, perish. Now take note of verse 7. Ato nagabasa ka na. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. By the same word from the prophets unto us apostles, now I'm writing you in the second epistle to stir up your minds to remember of the past histories of God's judgment, of the failures of the sin of the people during Noah's time. Church, think of what we are experiencing now. Pag-ampo sa tama na malagay doon, panalangin ni Ginoo nga pagpadayon sa pagkinabuhi, sa taliwala, nining mo resulta usab besag sa mga problema nga gilitok diri ni San Pedro. Ilabi na usab si San Pablo sa iyang epistles. Not only to believe in Him, but also to suffer for His name's sake. But we are not permanent on this planet Earth. We are but strangers and foreigners on this planet Earth. Because the heavens and the earth which are now, as what you told mankind through the Apostle Peter, especially to us Bible believers, that the heavens and this earth are reserved unto fire. Salamat na Ginoo, ginaot pa nga amo hinuktokan ang amo nga relasyon diya kanimo sa espiritu ano nga bahin. May tungod sa eternidad nga wala na'y katapusan sa bagong langit o sa bagong yuta. Wala na'y problema, wala na'y sakit, wala na'y kamatayon. Salamat na nga daano, ginaot pa nga, kung na'y madili, luwas sa mong taliwala, ginaot pa, nga tagaan niya importansya. Ang giingon sa Ginoo, but seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and all these things shall be added unto all of us individually. In Jesus' name we ask. Amen. Alright, daghang salamat, manglingkod mo. Now, terrible ang ato nga text ang atong gibasa, di ba? Alright. Stir up your pure minds. I wondered why the Apostle Paul, Apostle Peter used that word, pure minds, your pure minds. Abi ninyo, sa akong conclusion dia, he is talking to a true, real, Bible-saved individual. Kaya kung panalitan, nakasabot na kita, yun sa plano sa Diyos, o kabubuto sa Diyos, may tungod sa kaluwasan sa itong akalag, towards God's eternal place called heaven, na siyempre, 100% na wisdom, knowledge and understanding. Di kinahanglan ra more reminders. Grabe. So mo na, it's one thing to be saved 100%, but it's another thing you say to grow in grace under the knowledge of the Lord, to face all kinds of problems in this life while we are still here. Kasabot mo? O kasabot ta? So mo na siya. That's why I compare this, ang reminders, you see, sa Diyos gagamit ni San Pedro, nga ang tinuoray nga kahulugan sa ato nga human existence here on earth about the new heavens and the new earth.
Not this old present, heavens and earth. These are reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Nga nung i-appeal pa ng ungodly men. Ay, kay kadaghanan, sama sa panahon ni Noah. Si Noah ra, iyang pamilya mao'y receive. Mauna ang ato nga future, present and future. Pagkaluoy nato. Kung ani aragyapon, tasag tawag dire ni San Pedro. Sa verse 5, for this the willingly, sa verse 5, for this the willingly are ignorant of that by the word of God. My gracious. Ayaw mo pagka-offended. Kaya sakit ng kasing-kasing ni pastor. Why? Sa kaluoy, sa majority, when I rethink, you see, about the past history of the failures of human being, majority-wise, versus the 8 souls, versus the 3 souls, when God destroyed Sodom and Gomorrah with fire and brimstone. Na, 2 Peter chapter 3. Kaning introduction ni Peter dire. Mao nang pagkaseryoso. Hinaot pa nga ikaw samtang kalingkod diha, gapaminaw niini, gabasa sa pulong sa Ginoo, labaw na. Iplastar ni imong ko galingon. Because the Apostle Peter nag-ingon dire sa verse 8, but beloved, be not ignorant of this thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So tanawara na. Wow! Unya, kung sa'y mensahe sa Ginoo, for us to remember about the failures of humanity during Noah's time and the failures, you see, of the twin cities of the world at that time, Sodom and Gomorrah, how that God destroyed them. The majority of mankind. So muna, nga God is telling each one of us and all of us collectively this morning as a church, think about this. Think about my words. They don't mind me. They don't mind my words. So muna, God said, before it is too late, repent of your sins and receive Jesus Christ. Repent of your sins before God and receive Christ into your heart, you will be saved. Just like Noah and his family, like Lot the backslider and his 2 daughters. So muna, nga gamay rata. Pero salamat ko, nag-increase yung atong attendance karon. Pero ako, pasalamat ko. Nasukan sa pagdeklarar, you see, sa wo nga, gi-practice sa atong nason. Stay home. Kung mula gawas, masama na, usara, gawas. Ang uban sa atong mga churches worldwide, stop their worship service.
Much more bisag diri sa Pilipinas. Pero diri sa ato, ako ginasaligan ingon sa Ginoo, asang duwa o tulo, nagatigom siya ngalan naa siya sa taliwala. Ato na karon December na. Oh, you look around sa atong attendance. Di ba somewhat encouraging? Mao nang buti pasabot sa Dios that Jesus Christ said, I must work the work of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Usay mo pasabot nga, the night cometh when no man can work. Night of circumstances. Negative circumstances. Tama na yung COVID-19, stay home. So mo na nga sa verse 9. Memorize natin ni 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 9. Ato ni i-review. Memorize nato. Tanaw sa verse 9, no? Now remember this. We let the Bible interpret itself. Comparing with spiritual things with spiritual. Or let the Bible speak itself. God will not allow private, personal interpretation. Ano gagamit ni Pedro dire? The old prophets sa manana, Anas, you say an apostles of Jesus Christ, our Savior. Ano ba dire sa left side? Sa left side. Sa chapter 1, the last 2 verses. Ayapan chapter 2, niya naman sa right side, 2 Peter 3. Muna ang Bible Baptist Church. O uban pa ang mga simbahan nga susama na to. Bible based na ta. So parang nga we respect based ang mga non-Baptist sa manana, basta Bible-centered, Christ-centered, grace-centered. O, tara. Verse 20-21, knowing this verse, not second verse, last, God said to the Apostle Peter, knowing this verse, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in all time by the will of man. Mo nang problema sa tradisyon. But holy men of God speak as they were moved by the Holy Ghost. Kasabot na ta? Kung sa ibot, ipasabot ni San Pedro dire sa 2 Peter chapter 3. Before the final end of this heavens and this present earth, where we live. Wow! What a blessing for all of us to be here this morning. To be reminded of this. Words of remembrance of the past judgments of God. And now our future regarding this present heavens and this present. Ngayon pa sa United Nations leader that our planet Earth is being destroyed now. Only God will destroy this. Dili na sa baha, dili na sa tubig, kundi with fire and brimstone. Alright, so muna, verse 9, uning ato mensahe. Mauning ato mensahe. Muna, usahin, anong pulo nga katapusan sa verse 9, usahin maglagot ko. Ang ato nga gitrain sa Bible School about repentance sa manana. Pagto sa Amerika, pagbalik, di na mo to og repentance. Don't tell me nga siyara. Tanaw sa verse 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, mauna siya, folks.
I will not pick up more tabi, both sides, left and right. Ang akong outline, mo na siya. 1, 2, 3. Naura na, outline. The speakers wala na. Pero 20 minutes before 11. All right. Muna, that we must be mindful of the words spoken before by the holy prophets. Sado pa from Genesis to Malakay. Who wrote the book of Genesis? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Who wrote these first five books called Pentateuch? Moses. O tanaw na. Sa ito pa si Moses, mao ang nag-define to us about Genesis chapter 6. For all of us, you say, during this present dispensation which is about to end na, about the judgment of God that destroyed humanity except the family of Noah. All right, so folks, how is your personal belief and conviction about the Bible? One-sided na Ayaw na sa negative, ayaw na. No. Mauna nga the 7 dispensations, I want you not to forget it. The 7 dispensations, God entrusted responsibilities. But out of that responsibilities, man failed. Majority-wise. That's why, number 3, God's judgment. Halaka. Mauna nga chapter 2, 2 Peter. Halaka. Let us not be guilty. Don't be guilty about ginatawag mga to selective. Dili na ako magsige og pitpol og simba sa mga na Bible baptist sa sige nagwalig sala. Hi folks. Depende nimo. Right or wrong? So the holy prophets, out of the commandments of us, Peter said together with the rest of his apostles, of our Savior, the Lord Jesus Christ. So again, Peter reminded all humanity to believe God's words, the scriptures or the Bible. Muna itong gibasa. Diba? Garibi ba? Niyar sa wala. 2 Peter, chapter 1, verse 20-21. Now, since Bible time na ko, I cannot forget this. First, 2 Peter chapter 1, verses 9, 10, and 20. And then 2 Timothy 3, verse 15 up to 17. And that from a child, Paul reminded Timothy, thou hast known the Holy Scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith in Jesus Christ. Verse 16, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction and instruction, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. O niya, kita na magbuot, magpili kung usay itudlo o iwali. Muna na itabo nga sa tanan kung pagpangalagan sa Ginoo as pastorate, wa ko ka-experiensya sa pinakaterible nga problema samtang dito pa kita sa old building.
Ako nagisigutan na ito. Ako i-repeat ninyo. Believe ako kay delete attorney nere. Muna nga katong kwandere nga nag-contract. Ha? Ako kitagaan sa priority. Ha? Sa tulo ba to? Ang mga kontraktor ba nga nag-ari dire? Makoy kalibutan na ng ano nga niaman sila. Sa bagay, muna ilang trabaho, mag-sightseeing, sa mga construction sa mga na. Sa mga nga, pagkabalo mo yung ngalan, Ferdinand Nere. Muna ko, kung sa man delete attorney Nere, sa mga nag-school, ako sa kipangutana. I know, mga Nere clan dari sa Cagayan de Oro, daghan. Gawa sa mga bilis, gawa sa Roa, Chabe, sa mga, So, ingon ako, o sa may relasyon ninyo sa kay delete attorney Nere, Amadeo Nere, ay ingon niya, nga, dili may layo. Kay, ang akong papa, related sa kay delete attorney Amadeo Nere. Unya, pastor, ang akong mama, nabaptis diya sa Camp 12. So karon nagbalhin may daw na naanam mi dire, naami spat pagatpat beto so na. Nako di nasamot ang ako ang kinisimpate. Kaluoy nga naman. Because I know bahala na bisag kung say problema kung attorney nire. I know delete attorney nire was saved. Tinuray gito nga na save sa taliwala nga ginatreat niya ako. Wili din sa mutawag na ako nga pastor. Wili sa short note bang padala na siya kay sayang anak katong youngest nga mo gigamit sa Jollibee pag start sa Manila si Iyoy. Now from that time when Iyoy told me about Jollibee, ko ikaw da engineer Iyoy pag start sa Jollibee mo lang yes pastor until I resign and then became private na. So muna ingon ni Iyoy, pastor salamat nga imuha nga gidungog nga ako nga kining invitation nga kung panalitan mo ari mo diri sa Manila palihog agi sa balay agi ngano man pastor mga matay na lang may kabalos dili may kabalos sa inyo nga ganing natabang sa amo may tungod sa among kaluwasan ti amura na. Alright, so si attorney Nere, believe ako. Mati yung attorney Nere sa bar exam, mas taas pa ko. Grade. At that time, ang vice president sa Pilipinas, Maus Pilais, barkada dahil sila, ni-delete Maning Pilais. Muna yung attorney Nere sa ako. Imaya, grasya sa Ginoo ron mas tako ang ako nga kining bar record sa bar examination grade sakay Vice President Pilais. Kasi Pilais nag Medina mo na, di ba? Pero folks, ang ako na lang is shortcut. Attorney Nere respected me when we arrived here first. Bible studies sa Bala. He was under the ministry of our missionary, American missionary. I was not the one, you see, that witnessed to him. It was our missionary that led him to the Lord. So until I accepted, you see, his invitation to be a pastor here. Kaya ang pastor din, nag-resign man. Sa bagay, pag-resign, no, ito, ang service at ako, puli-puli. O service at mo rin din sa Bano, biling ko sa Davao. May sabi sa ba, so mga na nga, folks. Attorney Nere naging lison ng inyong sitwasyon, Pastor Wele. Davao, aeroplano, sa mga na, sa bagay. Yung na delikado, basi makras. How about being our pastor here? So that na may prayer meeting sa mga na. So mga na ngayon ako, just pray. Pray for me because you see, Digos is expecting me and my family to go back there. Pero pag barisayan sa pastor, dahil sa mo na magpuli-puli meron siya. I took the vow in 1965
The second for law bar missionary, so na siya po, nga Attorney Neri, I cannot forget, you see, is ginatawag mga love, concern, help. Kung mag-Bible study mo siya ng balay sa mga na, o sa, manana sige prepare mga bag, padala sa mga goods. Na, diya may mga kila, iglabay na ako diya sa Del Pilar. $1 sila na ginani. Anong building diya. Sa bagay, gani anong building diya. Mura kang tagiya, ruwag yapon. Alright, so mo na siya, folks. Ambot ko ipasabot. The late Attorney Neri keep on requesting me, Pastor, how about preaching a message about salvation this coming Sunday? Because I have several clients that I invited and they promised to attend. So, Pastor, how about preparing a message about salvation? Now, of course, I prepared a message about salvation. But folks, remember this. You cannot expect to dictate me what I preach all the time. Right or wrong? Inaot mo, nakasabot mo. All right, so that is why I did not know. I was zero balance that the late Attorney Neri had two families. Legal family. Ang usa ka anak lalaki, vice manager sa Coca-Cola, first manager sa Metro Bank, diya sa village, Yakapin. Asa kita nagabangko karon, anak ni late Attorney Neri sa legal wife. So mo na, ang second family niya, dito pa siya na-save. So mo na, ang ingon ni Attorney Neri, before he finalize, get this kamo nga, mga deriba, paminaw mo. Abin mo, kinsay gagamit, nga nagbisita si Attorney Neri, nga servirin siya at may nagwali na nga Domingo. Dilit abilira. Kaya ang ikaduwa niya nga asawa, kasi dilit abilira. So mao ka na, dat Monte, si Monte mo nung tawag na to, nga nag-drive sa motorila sama nang nang amahan bitaw ni Alex. So mao na mo gagamit. So mauna nga, Reverend did not tell me about, pero si Attorney Neri, nangutana kay Reverend sila ra nga duha. Reverend, this is my life. I have two families. Can I be saved? Regarding my present life, having two families, mauna paminaw mo nga mga umay, kung muwalit ang sala, ma-offended mo. So, mauna, ingon na Reverend siya sa iya. So, but, my question, Reverend siya asking, of course, you are a lawyer. You know already God's plan of salvation? Yes, Reverend siya, I know. Just tell me what I need to do. In spite of my present situation or position before the sight of God, having two families, can I be saved? Reverend told me that he told him, you give me 1 week to think about your life's situation. Pero ingon Reverend sa ako, don't tell me, friend, don't tell me that God will reject any sinners. God will refuse any sinner that will repent of their sins and receive Christ as their personal Savior. But it took me time. Why? Because the late Amadio Neri was not a simple guy. Kasabot mo? So mao na Reverend told him when he came back, yes, Attorney, you can be saved. Reverend said, mo ni propose kay delete Attorney Neri. Attorney Neri, let me ask you this question.
Is there a possibility to go back to your original family? Unang nataw bang restitution? Kasabot mo? Do you know how to differentiate the word repentance and restitution? Restitution is to make the wrong right. So mo na, ingon dilit attorney nere. Rebel siya, to me there is no problem. Talking about my present second wife, say na ka na siya 5 ka anak. I cannot forget sa mga anak niya. Gani, ang duwa mo, nagkatuwa na sa Amerika, ang usa, si Peter mo to, o dili to si Peter, became a pilot. Ang kamagwangan, half brother niya, ang manager niya sa Metrobank, bright ka to, ang magwang, CPA, trabaho sa Manila, sa manana, gibabalik dire, investigator sa manana, sa mga manager sa bangko. So sa ato, pag yung magula, under, you see, sa jurisdiction, you see, si Chris mo to. Alright, so that is why, folks, Attorney Neri told Reverend Siak, I can settle that, Pastor, personally, but my first family will not welcome me back. My first wife and my children, mga professionals na, they don't want me to reconcile. All right, thank you, attorney. Now, I will just advise you biblically. You can be saved and be a member of the church, but you cannot hold responsibilities in the church because of your life situation. As a testimony, so kasabot mo? Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief, the Apostle Paul said. All right, so that is why, folks, ang problema, ito yung Pastor Willie, how about preparing a message about salvation? Okay, Pastor Willie, how about this message? Okay. But I'm going to review back the question. What can you say? What do you think? If you stop asking me, requesting me of the kind of message that I'm going to preach every Sunday. So that is why, to make it more shorter and easy, there was a time when he got offended. He got mad when the Lord gave me a message that contradict, you say, his present life bisag saved na. Kasabot mo? So mao na tingali ang uban ninyo diha, mao ang problema. So mao na si iyo'y mayagi gamit. Sending a letter. Ito na akong ngalan. Dili na mo tawag pastor. Squatter. Tuyo ta dito. Tungkol dili ta tornenere. Related man siya sa kay Oloy Roa. Kasabot no? Kana kilometer 5 niya. Paingon to bukid. So mao na. I treasure that memory. So it was dili ta tornenere that yours. Some of property there, of which we lasted there for more than 20 years. Pagkamatay ni Dilit Attorney, Dilit Roa, mauna ang iyang anak nga sugarol, si Wing. Nagsuwat na ko. Iyang mama, sama na, you see, usa sa asawa usab ni Dilit, Uloy Roa, congresswoman, sama na, pagsuwat ni Wing, wala, pastor, the properties, our properties has been divided already after the death of daddy. So mao, nga, kanang property diha, sa Tiano, Montalban, belongs to me. So pastor, you have only 1 year to stay there. In spite nga na letter of donation. Pero very weak daw. Ingon Dilit Attorney Lopez. Nga brother-in-law ni Dilit Attorney Neri. So mao na,
Nga some of the members, of course, Attorney Lopez even encouraged me, well, Pastor, it's up to you. If you want to fight this in court, go ahead. Say, so mo na nga, ang uban sa itong mga membro, mga pamilya, sa mga na, labi na itong kasilingan. Ayaw na, Pastor, basi ingonong ka na, iwala na. So mo na, nga wili. God used the Howells. Patay na po si Howells. Magagamit. That we bought this property. 200 pesos per square meter. We borrowed $70,000 sa itong mga old property buildings dali sa mga yuta sa mga na. Very cheap, di ba? Alright, so muna siya folks. Kung sabot ako. It's one thing to be saved. And it is another thing, you see, to live a Christian life. It is something, you see, it is one thing to start, but it is another thing to continue my ministry. Mauna nga delete Attorney Neri, warn me, prepare. I'm going to accuse you. Of trespassing, telling our people here about my life. Now that was a lie. You are telling our people here about my life. Kung kita magwali ba, without his advice or request, somehow na. Ayaw na. Nagituyo ko magwali sa sala. Having ato families, dili siya. Pero there are times that we mention that, right or wrong. So that is why he was just threatening me. Imagine, Bible study me sa usay mo abot ang iyahang kliyente gahila, Pastor, attorney, please tabangi ko attorney, akong anak na preso, kauban sa mga barkada, usay sala, sa itong sala sa manana, pero ingon niya, makabuhat sala akong anak. Hindi nahalang bigit rin sa siya mga barkada. Tinuod ba ngayon, gawa makabuhat sala ang imo nga anak. Tinuod ato na, ingon niya. Samtang Bible study niya, gabi na. Mausa ingon niya, sa babae, pilay kwarta mo niya. Attorney mo rin gani, dala-dali. Pastor Willie, please, go with me. Tanawa na. Muna nga iglabay na ako diya. Paingon sa merkado, bitaw, sa Pugong. Kanang wansiya diya, nga supplier sa kining gasol. Diya sa front, naibalay diya. Sa pagkaroon, murag anaarag yapon diya. Balay sa judge. So mauna, wa pa ko'y kalibutan na to sa mga streets dire. Pero di ko malimot. Kaya bago pa mamimitransfer dire. So mauna, ring, buzzer ba? Doorbell, sabi. May abot. Isa nga, si judge, ay, sorry sir, katulog na si Mrs. Agamata pa, tawaga. O, tanawaran na, tanong influensya. So, muna, pag panaog na Mrs., sa muna na, diary, ablay sa muna na, gi-introduce mo na, bili, mag-attorney nga save gato siya. Nga naman, dili kanya, gi-kaulaw. Gi-introduce na ko sa kay Mrs., og mauna, sulod me, saka me dito, dibilin ko diya sa second floor, rinang balay sa mga, dibilin ko diya sa sopa, o si attorney ang iyang asawa, mi sulod sa kwarto. Taud-taud, may gawa sa attorney with a note. With a note. Pastor Willie, let's go. Asa, bibi ko, prisuhan sa City Hall. Sa City Hall, nakaraan ka City Hall diya. Kana ba to, before sa tulay? Muna diya, di ba? Muna nga ginatrisyon ko na handumanan. How to stick to the Word of God in spite of the problem. Tawag ng gwardya. Tawagan ganito. Ngalan tawa na. Gitawag sa gwardya. Siyempre, sila nga dua. Dili to turnere og ang gwardya sa city jail. So muna, ngayon niyang gwardya, the judge is telling you, entrust this fellow to me.
Kami na bahala. O, tanawa. Ang sabi ninyo, ang sakyanan ni Dilitator ni Nere, siyara ang nakapanag-iya sa sakyanan nga sports car, Toyota. Sabagay, ang Toyota na to, ang dealer nere, mausap si Uloy Rua. So, mawa ka na, sports car, duwara, makasakay. Pero sa diha nga, gidalan na tong bataa, so, siyempre, there is akong kilid, there sa to. So, mao na. O sa may bot na nyo, pasabot na na. Korupsyon, dahil. Ha? Authoritative sa manana, to influence sa manana. You name it. That is how great problem I had faced in serving the Lord back there in the old location. Mauna, kung na yung mga dagko, mga problema sa manang na, mas mubo sa problema na ito, I will just smile. Why? I overcome it. Muna yung siya nga, prepare. I'm going to file a criminal charge against you or something like that ba? Ikaw na wailain ini. Prisog yun ko nini. Why? Katong, giuban niya ko pag-release sa priso. Sabot mo? Mauna. Folks, when we talk about problems, usaran na problema. Pero pasalamat ako sa atong missionary. Ako, bili mo, usa ako plano? Ako pasalamat ko sa advice. Muna nga, 2 hands are better than 1. O sa advice siya. So, Fred, you're planning to take a vacation? You are using the word vacation because of that problem. Probably you will not go. You will not come back. Pag-ari na ba, siya. Remember this, right? If you make through what you plan, you say to live, kagayan de oro because of that problem. What we invested here financially and effort sa manang na will be useless. I tell you what, yung deliver siya, I tell you what, you stick. If he will be true to what he treated you, we can pick up anybody walking on the streets to testify that indeed he has 2 families. I will help you, friend, to get a lawyer. So, usa ko putang diha, ako, I decided to stick in spite of that because of the work of the Lord. Kasabuta? Sumao na. I stick. But it was only a matter of threatening, just to scare me, to fly out. You cannot expect that to me here in the Bible Baptist Church. Why? I passed those problems in life. Sabota? Alright, so muna siya, folks. You come back this afternoon if you can. Why? Peter and the Apostle Paul, especially Paul, is worse if it comes to facing problems in life. Ewan ni Paul, gilatos ako, 40. Apa niyo niya nga, -1 di ay, 39 ra. Pero I used to be in prison in my Christian life and minister of the Lord Jesus Christ and apostle. So that is why, folks, there is a 2 Peter chapter 3. What an inspiration. What a words of reminders to remember about the preciousness of God's divine words. Based upon man's responsibilities, based upon the 7 different dispensations. Now, each of this dispensation, man failed, and God judged. How about our present dispensation? Can we afford to run away in Christian life, serving the Lord because of problems? Be careful.
Peter said, I write this to stir up your pure minds as a true Bible believers. Peter said, we are not permanent here. My gracious. Mana emotional ako ko. What is this present world that we have today? When we talk about eternity, right? Eternity without end. Whereas the heavens, the present heavens, and the earth which are now are received unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. I tell you, that is our greatest work here on earth in times like this. So, Mona, when we talk about judgment, I'm concerned, probably some of you will not be able to come back this afternoon. Tagaan ko kamo of words of encouragement. Based upon that word judgment, problem sa mga na sama ni karon tinutuhan kita sa roping na usara ka na. Usara na sa bagay pinakadako ka na 84,000. Wala nga bisag may attorney pa kita nga makontak sa manang na I know nga usa bisag ka ng attorney muli kay na to. Why? Because I preach against sin. Never mind sa 84 kung dili na siya masolbar. We'll just commit that to the Lord. Vengeance is mine, I will repay it, said the Lord. So mauna, ay nung mo sa Corinthians, sa 1 Corinthians, that the members, they had problems, and they saw each other, you say, to the court. Now, is that right and proper for a Christian? Both Christians ba? Having problems, and then you say, well, and you say, to the court, to hire lawyers sa manana, to be judged, you say, on both sides, sa accuser, the one being accused, sumawa ka na. God, through the Apostle Paul, warned the church of Corinth. Why? Why not solve these problems na by your own selves? This is just a small matter sa mga. Fix your problem to yourselves. Why allow the unsaved to judge you? Did you know that you will judge the world? And then number 2, you will judge angels during the judgment day. Muna nag-isog si pastor. You read that sa 1 Corinthians chapter 6. So mauna. Wow! Wow! During the future judgments, up to the white throne judgment, we will be there. God said, He will use us. During God's final judgment called, you say, the white throne judgment. Tanawara, 1 Corinthians chapter 6. Bahal sa bagay, depende. If the Lord will change me, we have another message this afternoon. Wala pa na ako nag-isguntit na mensahe about 2 Peter. Alright, so folks, our time is up. Naapay dedication. Child dedication. Alright. Morang ako nga iparking karon. This 2 Peter chapter 3 is a great reminders to all of us, Bible Christianity, true Bible saved Christianity, in facing problems in life. Mana kung kita mo is God sa 1 Peter at sa 1 Corinthians chapter 6, digamit ni San Pablo diha, different kinds of words like
ang pulo nga kini tribulations, afflictions, wow, troubles. Huh? But the Apostle Paul said, look at me. Look at me of who I was before. I belong to the most strictest religion, a Pharisee religion. I persecuted the church of the Lord Jesus Christ and wasted it, but I did it ignorantly and unbelief. So that is why the Apostle Paul said, nobody, no nothing can stop me living for the Lord and serving the Lord, whether in life or in death. For to me to live is Christ, and to die is gain. So mo nang mensahe ni Paul diha. Paul said, you know, when I preach the gospel, sabi na, it is not between ye. No. It is not negative and positive. If it comes to the gospel, it is all yeah, amen. I like that. Natanaw wara. You review that. Ipaulay ninyo. 1 Corinthians chapter 6. So mo ng gospel, it's a positive. Wow. All right. Mo na nga sa ato nga pag-conclude ni ini, wailain yun. How do we face? How do we finalize? Ni problema nato sa pagkakaroon sa COVID-19. Unsa man. Alright, so depende sa matagusan nato. Bunang ako, church, pasalamat ako sa Ginoo o appeal kamo sa mga church members. Alright, I know, not all, but salamat sa mga pipila, sa atong mga church members sa atong lokal nga simbahan. Nga na-encourage. Sama sa gigamit ni Peter to stir up your pure minds. Wow! To stir up your pure minds in remembering the words of the prophets, and now to us as an apostles of the Lord Jesus Christ, and faith of our present situations of this world that we live in now. Unsa man. So muna, nga ang last nga verse diha sa chapter 6, Paul said, I'm not demanding you. I'm not a dictatorship in my leadership. But I'm doing this to help you that you might stand fast in your faith. Wow! That your faith, or that you will stand strong and movable in your faith. Basahin na ako before kita magkuhan. Dalawa sa 1 Corinthians chapter 6. Muna nga I treasure this. Mura di ko ka gunta nga dili na ako nimo basa ninyo. Sa 2 Corinthians po to, sa 1 Corinthians, murag na nasayo pa ko, 2 Corinthians, dili oy sa 1 Corinthians, chapter 6 po to. Oo, murag dili, mao. Alright, so, muna yun yan siya pag-judge ba dili o sa chapter 6.
Do ye not know that the saints, na mo na church members, gatawag mga saints, sa traditions, butahan ka pa, aya ka pa masantos. But to all Bible say believers, once you got saved and follow the Lord and what's baptism, that baptism are two meanings. The picture of the gospel that saves, and the number two, baptism is your church door to membership to a local church. So do you not know that the saints, is it Christians, saved members of the church, shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matters? Tanaw sa verse, know ye not that we shall judge angels? Not that we shall, know ye not that ye shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Now, what a great reminder. All right? Sa bagay, kanang mga kawatan sa mga kurap sa nag-agreed sa ato nga kasabutan sa atong mga men sa mananaang, you see, sa pag-construct na ng roofing diya, you see, based upon sa ginatawag nga materials and labor. O niya, piki man di ay, wa man di ay, tindahan sa mananaang. So, mao na. Pwede man na siya kay korte, kaya dili man na membro simbahan. Pero kung membro simbahan, okay, di ba? Amen, amen, men, amen, church. So, mao na siya. When we talk about responsibilities based upon the civil dispensation, number 2, humanity failed. Number 3, judgment, God's judgment. Agoy, agoy, agoy. Church, we will be there to help the Lord to judge. While as a witness, so na nga at the end of the 7 years tribulation, we will come down with the Lord Jesus Christ. The saints will come down with the Lord Jesus Christ, and then we will witness that through the mouth of the Lord Jesus Christ, He will destroy the nations. Mao lang po ipasabot sa Ginoo. Nato dire through Paul sa 1 Corinthians chapter 6. So mao na. Kinsa na to nga nag-away na sa korte. Pulos tanan Christian, member simbahan. Pero ako experience moragwa kayo. Moragwa kayo. Di ba? I could recall na unta hapit na may ari gidere ang amahan. Kay akyos ang brother-in-law. Ano man? Giforge ang ngalan sa property nila dito sa paingo sa Bukidnon. Nasa magulang niya sa Manana. I'm talking about Alex Abiliera. So na, Brother Bet came to me. Pastor, what can you say about this? That our daughters, some of them married already, and giforge ang ngalan, is sa mama, iyang magwang. Ang property dito, nga pila to ka hectares ba to? 20 o 30 hectares ba to? Giforge. O dihara sa iya ngalan sa mananaa. Karoon na baluan. So muna yung una ko, talk to him first. Muna, ako pasalamat ko, nga wala madayon. Muna nga bisag nagbalhin sila diha sa cielo, Bible Baptist Church. To me, okay ra. Pero kanina to, sa dili sila makasinabot ni Alex dire. Sa iyang magulang, sa mga na, balhin sa Faith Baptist Church. Si Sine. Sa sunod, dunggan ako nga, na po kay Pastor Rivera. Ako bala na basta Baptist. Sunod, ako naman dunggan. Balhin na po Cielo Baptist. Go, Bible Baptist. Sige lang. So that was the time nga na seryoso ang problema. Mo nang ako ka na ginapulpit. Why? Experience is the best teacher daw. So that is why I'm glad that later on I heard that Alex read down and fixed the problem. Dili ra kay diha o dili dito sa property sa iyang inahan. Pero kanan diha sa Bukidnon, amahan, ngalan sa amahan. Pero siyempre,
kay magtiayon man na kundi conjugal property. So mo na dito na po si sa lanaw gifor siya hapon, pero salamat nga si Alex. Wala nga 1 Corinthians chapter 6. Balaod sa Dios alang nato nga mga foreigners on this planet Earth. Right? Orong. Alright, so mao na siya. Manidog na kita. Ama na mo lang ito. Salamat kayo, Ginoo, sa imo nga sama nga mo nga Dios nga magbubuhat ang tag-iya sa tanan namo nga mga kalag nga walay katapusan. Salamat nga ikaw gamhanan sa tanan, ikaw ang source sa wisdom, kaalam, kasayuran. Salamat sa imong balaan nga pulong. So panalangin ni Ginoo, kung naman sa mong taliwala, usa at dili luwas nga inaot pa, nga iyaha, nga sudungon, buhaton ang pinaka-importante nga kahulugan sa among human existence on this planet Earth. Through thine holy word, used by the word of God, used by the Holy Spirit, your divine word of God, the Bible. So inaot pa, inulsolan niya, yung mga sala nga to sa Diyos, o dawato sa Kristo nga personal manuluwas, o kami nga imong mga anak sa pagtuo, ikaw rin na sayo, Ginoo, ang mga naapa sa kaluyahon, wa pa magtubo sa pagpaligon sa ilang pagtuo, nga magamit sa Ginoo, nga magmalampuson o magbinungahon sa pagkinabuhi, pagpangalaga ng ito sa mo pagbalik. So kiningatan na mo, ginapayo, ginatugya, ginatagpasalamat sa ngalang Ginoong Hesus. Amen. Alright, so mag-aawit kita sa ato nga pag-awit. Sa katapusan, Mr. Song Leader, on sa mga ato nga napilian nga awit. Alright. So, naman siya. Alright, so Savior like a shepherd, money all the way my Savior leads me. All the way my Savior leads me. Kanina lang, 110. All my Savior leads me. Alright, 110. Pwede ka po, Savior like a shepherd lead us. Alright, so mo ni sa ang dedication. Nahulog di ay, nahulog again, tungkol sa hangin. Alright, so ito awiton ang duwara ka verses. 110. Fanny Crosby ni, ang writer ni, ang nag-compose ni, pure butan ni siya. Alright, as we sing verse 1, ready go. All the way my Savior leads me. All can I doubt His tender mercies? Jesus knoweth all things well, for I know whatever befall me. Jesus knoweth all things well. Alright, verse 3. All the way my Savior leads me. Verse 3. O fullness of His love, perfect rest to me is promised. Father's house above. When my spirit brought immortal wings its flights to realms of thee. This my song through endless ages. My soul through endless ages, Jesus leads me all the way.
visited ka mo sa visited. Alright, so tanan, mga members. Alright, so ano kita sa pag ila-ila usa sa atohang bisita. Si Roy Abianaros. Alright, so name Roy Abianares. Abianares. Alright, so Conclusion Abilianosa Street, Cagayan de Oro City, Consolacion na siya. Alright, so personal visitor. Alright, so salamat. He is a Baptist, Southern Baptist Church. Alright, so if you don't know about salvation, maributan to rin. To know how to be saved. Alright, so well, you can repent of your sins anywhere, anytime, even right now, before God the Jehovah, who provided us love, grace and mercy, through Jesus Christ, His only begotten Son, who died on the cross to pay for all of our sins, paid in full already, that lasted 20 and 20 years na. So mo na nga, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ equals salvation. Okay, so mag-aampo kita. Sa di pa kita mutikap sa tong offerings, so niya samtang kita maghatag sa tong offerings, i-connect na nato ang dedication, child dedication sa anak ni Brother Alben, alright? Balaba. Uban sa iya nga message. So mag-aampo kita, ako hangyoon at this time sa pag-ampo si Brother Moses sa New Testament. Brother Moses, ikaw pray sa pag-compare sa pag-ampo alang sa offering nga iya sa Ginoo. Badanog dalaygon nga Dios Ginoo ning kapuntagon Lord, salamat mahan Ginoo sa imong grasya. Salamat mahan sa imong pulong nga langit kun gihatag sa mga alagad. Kini mga pulong nga mo nadunggan Ginoo mo sunod kini sa matag-usa nga kasing-kasing. Ang kaluwasan pinagilang man ni Kristo Lord. Maulay-lain na mahang saligan o umpuan kalagaron hangtod sa pagbalik. Ginoo, salamat mahan sa imong katawhan nga nakaron Ginoo. Din ikaw magapanalangin sa matag-usa sa mga pulong ang mga dawatan mahan. Sumala sa imong grasya ikaw nagkatagkan mo kadaugan ning animbahon karon Ginoo. Lord, salamat sa Ginoo sa langit nga mensahe. Ikaw naghatag og kaligon sa imong mensahero Ginoo. Na kami nagpakaon nimo sa espirituhanon nga bahin. Sa iluwa kami sa musala Lord, ikaw magpanalangin usab ning offering pagkakuan Ginoo. Kini makahatag kini mahan og dugang nga kalambuan labi na sa among dugang Ginoo palambo sa mong simbahan Ginoo nga maatupan na mahan ang imong balay ang puanan. Balik na mo ang himayong dugod kanimo Lord, inintaran isalig salamatan sa ngalan ni Kristo sa mong Ginoo. Amen. Amen. Okay, so God love it at cheerful giver. So, ayun ako si Brother Alvin Balaba o si Mother Marnele Balaba sa pagdidikit sa ilang baby 11 months old nga ngalan Zia B. Balaba, birthday December 12, 2019. Karong next week pa, mag 1 year na. Alright, so Brother Alvin og Mrs. Dere, dapit. Alright, so mo dahil ini siya si Bibi Zia, murag mo rin. Masay kapaminaw ko sa anak ni Bosing Soto, murag Zia magyapon ng alingalan. Alright, so, well, this is not baptism, kundi baby, thanksgiving, and dedication, because life is a gift. Alright, so mo na, nga kini, biblical yapon kaya mo nagibuhat sa mga parents sa early ministry of the Lord Jesus Christ here on earth. Radita, we can read this, you see,
sa Matthew chapter 19, Mark chapter 10. Pero there is sa Luke chapter 18, verse 15. Paminaw. Alang sa mga nakay ba? Alright, so tara mo. Verse 15. And they brought unto him also infants. So, di ba? That he should touch them. But when his disciples saw it, they rebuked them. Ano man, mga bata usahay, bisag inosente pa na, so, sa bagay, dahil uban hindi, galakaw na sa mga na, uban, tabi na. Alright, so mga apostles ni Jesus Christ, the disciples sa mga na, well, they stopped them. Sa ato pa mga parents, don't do that. The Lord Jesus Christ said, don't stop them. He said, let them go ahead. But Jesus called them unto him and said, suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Verily I say unto you, whosoever shall not receive the kingdom of God as a little child shall in no wise enter therein or enter heaven. So muna, infants, babies, sa muna na, they are a gift from God. So that is why, dili nato malikayan, nga usahay, magsugod na sila glakaw, magsugod na og sulti ginagmay. Alright, so man, to healthy, o maong magdagandagan, di ba usahay? Alright, so we know why, because we experience it. So mauna sa po, so importante gayon, alang na to nga mga Christian parents ba? Christian parents, nga ato nga pagabuhaton eh, why? To be blessed by the Lord. To be touched by the Lord speaks of the blessings of the Lord. Alright, so muna nga kung painguta sa Old Testament, Proverbs 22 verse 6, unsa man, train up a child in the way he or she should go or live. See, train up a child in the way he should live or grow. Na. Why? Because what we teach them in their infancy, in their childhood, or being, you see, in their early ages ba? As a Bible true believer sa mga na, what a responsibility and opportunity. So that is why 2 Timothy 3:15, and that from a child, Paul reminded Timothy. Preacher na si Timothy, a young preacher. Iyang mama, mauna na save. Ang lola, naman na save. Ikadua, iyang mama. So muna ang ingon ni Paul sa kay Timothy. And that from a child that was known the Holy Scriptures, which are able to make the wise unto salvation through faith in Jesus Christ. So muna, Brother Alvin, og message. Ikapila na ni nga na. Primero. First fruit. Alright, so mauna. Reminders usab ni alang nato. Tanan nga mga Bible through saved believers serving the Lord through the church. So mauna ato nga responsibilidad sa mga ginikanan. Alright, manindog na kita. Usaw na itong una-una kasing-kasing sa pagpasalamat sa Ginoo o hiusa sa atohang mga nono kasing-kasing. Labi na nga kinasing-kasing o yun na to, ang pag-ampo nga naot pa nga Ginoo maoy unahon gayod sa parents. Like Brother Alvin, nga amahan o sa inahan sa iyang message. Nga niya karon sa altar sa Ginoo o ani agayod sa lokal nga simbahan nga mao'y witnesses sa Ginoo. Ama na mo nga langit noon, salamat gayod Ginoo. What a blessing to recall back of the early infants
or little children included in the Old Testament. When we think about David as a little boy who got saved in his early age and lived for the Lord and served for the Lord, that as a young man, he killed Goliath, the leader of the enemies of Israel. So Lord, help us to emulate not only David, but also in the New Testament, as what you reminded us through the Lord Jesus Christ's divine words that we use, or that we have been using, and we use it even this afternoon. Bless Brother Alvin and also his wife, the mother. Thank you, Lord, for the first fruit of their being a father and a mother. Now, they are a family already. So, Lord, bless them to follow thy divine instructions, of which as a father or as parents, to be a testimony to this first born child, a girl, that this baby will grow in the knowledge of the Lord and salvation, first and foremost, and then to live a Christian life in order to serve the Lord for the Lord's glory and for her spiritual growth under thy divine words, the Bible. So, on all these things we ask, in Jesus Christ, our God and Savior and Lord, whom we serve. And all the people said, Amen.